सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Kathopanishad has got 2 chapters. Each chapter has got 3 vallis. First chapter 3 vallis summary already we have completed. Now the second chapter summary of 3 vallis we are going to see today. In the first chapter, Nachiketa asked the question in 112, first section, second mantra, and first chapter, second valli, 14th mantra. He asked, Eyam prete vichikitsa manushye astityeke nayam astiti chaike. That which travels up after the fall of the body. Some people say there is something which remain after the death of the body. But some people say there is nothing to travel. There is a samshaya, doubt regarding this. So therefore, please clarify this doubt. Then Yamadharmaraja is going to answer. Then Yamadharmaraja, how he knows about what he is asking? About which shariram he is asking? He is asking about Karana shariram, causal body, or he is asking about subtle body, or he is asking about Atma. Grass body is here itself converted into ashes. But there is no question of grass body doubt. The doubt between causal body, Karana Shariram, subtle body and Atma. Between these 3, what he is asking about what? So, Yamadharmaraja has to answer. Without understanding the question properly, you cannot answer. So, therefore, since there are 3 are sustaining after the fall of the body, Sukshma Shariram, Karana Shariram, Atma. So, Yamadharmaraja has to clarify all these 3. Because Yamadharmaraja knows what Nachiketa wants. Therefore, Nachiketa once again he reminds the question in 1-14. I am not interested in this Sukshma Shariram and Karana Shariram. I am interested in knowing about Atma. Anyatra dharmat, anyatra dharmat. Anyatra asmat krita akritascha. Anyatra bhutascha bhavyascha. That which is beyond past, present, future. That which is beyond punya and papa. I want to know about that only. Then that means what? You want to know about self, Atma. Not either subtle body, reflected consciousness, nor causal body, Karana Shariram. He is not interested in knowing that. So therefore, Yamadharmaraja deals with that Atma. The subject matter of Kathopanishad is what? Atma. Papam, many people think like this. Here only, Kathopanishad only is talking about our Jiva travel. Many people have this idea. That's why after the
fall of the body, no, death ceremonies and all, they chant this Kathopanishad. Thinking that Yamadharmaraja talking about only Sukshma Sariram, that is the main thing in that. This is what people think. They never thought of this Yamadharmaraja talking in Kathopanishad about the eternal self. Ellar Sukshma Sariram Pinnadiye irka. Worrying about what is going to happen to my Pitrus, Sukshma Sariram. That is a very minute point, just he is mentioned here and there, but he is interested in teaching about Atma Swarupam, not Sukshma Sariram. இது தெரியல நிறைய பேருக்கு. என்ன மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் அது மேல திங்க் பண்ண மாட்டான். என்ன பண்றது? கட்டோபனிஷத்துன்னு சொன்ன உடனே இதுதான் ஞாபகம் வரும் நிறைய பேருக்கு. அதுக்கு தான் நிறைய பேர் கட்டோபனிஷத்துக்கே வருவான் படிக்கிறதுக்கு. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். என்ன ஆக போறது நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு பார்க்கலாம் பொய்யன்னு. எங்க பார்க்கறது என்ன இருக்கு? That means human beings are very, 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 very intelligent to make any such a great thing into materialistic. அந்த அளவுக்கு நம்ம we are all திறமை இருக்கு நமக்கு. என்ன கட்டோபனிஷத்து விஷயம் மறந்துட்டு அது ஒரு சின்ன நார்மல் விஷயமா மாத்திட்டோம். So therefore remember that. Okay, just an aside point. மனசுல வந்தது எப்படி சொல்லிட்டேன். ஓகே, இதுதான் நிறைய பேருக்கு ஒரு பாவனை இருக்கு கட்டோபனிஷத்து மேல. அதுக்கு தான் நிறைய பேர் வரதே கிளாஸுக்கு, எனக்கு தெரியும். அதுக்கு தான் நீங்கள் இல்லை, ஜெனரல் பப்ளிக் கொஞ்சம் கட்டோபனிஷத்துனா க்ரௌட் இருக்கும். தைத்திரியோபனிஷத்துனா யாரும் வரமாட்டா, சாந்தோக்கியோபனிஷத்துனா இன்னும் கம்மி. கட்டோபனிஷத்து பாப்புலர் ஆனதே அதுக்கு தான். பாகம் யமதர்மராஜா ஆத்மா பத்தி அவரு சொல்றாரு. என்ன பண்றது? Then now we look into the topics. What are all there in this second chapter? First two valleys are very important topics, central portion of the Upanishad. Now first valley, third valley is only talking about sadhanam and phalam. But the crux of Vedanta, Atma Swarupam, mainly pointed out in the first two valleys. Now what are the topics in the first valley? Now we'll go by valley. One. First valley we'll see. Here Yamadharmaraja deals with the three topics. First topic is Atma Jnanam, self-knowledge. Second topic is Atma Jnana Sadhanani, preparatory disciplines to attain self-knowledge. Third topic, Atma Jnana Phalam, benefit of that self-knowledge. Atma Jnanam, how to get Atma Jnanam, by what qualifications one can get Atma Jnanam, and what is the benefit by getting that knowledge. Now we look into the first topic. Yamadharmaraja discuss with the essential oneness of self-knowledge. Essential oneness between what and what? Oneness means there must be two things. Then only you can talk about the aikyam or identity between Jivatma and Paramatma. Self-knowledge and Atma Jnanam is that by getting the Aikya Jnanam of individual soul and total Paramatma. Anartham. Total soul and Paramatma. Individual soul and Jivatma. This Jivatma Paramatma Aikya Jnanam is called Mahavakya. Wherever this topic of Aikyam, Jivatma Paramatma Aikyam comes, that is called Mahavakya. Tatu Tvam Asi is a Mahavakya. You are that Brahman. Mahavakya.
Mahavakyam, a sentence in which Jivatma Paramatma Aikyam is revealed. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நோட் பண்ணிக்கணும். Mahavakya is that which reveals Jivatma Paramatma Aikyam. Jivatma Paramatma Aikya Bodhaka Vakyam Mahavakyam. Throughout our study we have to remember. Whole study is only for this knowledge. Jiva Mahavakya Jnanameva Atma Jnanam. Mahavakya Jnanam is nothing but Jivatma Paramatma Aikya Jnanam. In the Jnanam Vanda, you got self-knowledge and artha. Now, what Yamadharmaraja says here, how he brings that Aikyam, he says, Atma is the content in all container bodies. All bodies are like containers. Every container is having what? Some content inside. Just as the containers having the content in them, same way, all these bodies are like containers. The Atma is the content, Vastu. That is the core, essence of every body. Everybody is called everybody. Everybody, everybody. Everybody means what? Everyone who is having body is called everybody. Okay. Then, this is the first part of the teaching. What is the first part? Atma is the content, bodies are all containers. This is just a glimpse. Now, the second part of the teaching is, even the materialistic world, whatever we are seeing tangibly, through our eyes, perception is there. It is also nothing but Atma alone. This is the second step, difficult step to accept. The whole world, whatever I am seeing in front of me, is nothing but Atma alone or consciousness alone. This is called Sarvatma Bhava. Sarvam Atma iti Bhavaha. Ellame Atmada engra ennam. That is the Sarvatma Bhavam. First step enna panntom? I the Jivatma, Paramatma is there. I and Paramatma are one and the same. This is first idea. What is second idea? The whole thing is Atma alone. There is no matter separate from Atma. There is no matter separate from Atma. Whatever I am seeing in this whole universe is nothing but Atma. This is the second part teaching, which is very, very important. Otherwise, the whole world will go on exploiting me, threatening me. I see separately. I know, Swamini, I am Jivatma, but the world is creating problem, giving problem to me. I know I am Atma, but my husband do not know. I know I am Atma, but my mother-in-law do not know I am Atma. Enna pandrathu? There is a Yamadharmaraja knows our problem. What he says? Your mother-in-law, husband, all people, the whole world is nothing but Atma. Kekkradhukku nalla irukke Swamini. How to? They also come to the class, okay, but all are not coming to class. Enna pandrathu? Prarthana pannunga avalankaga kuda prarthana panni, you have to bring them to the class. Enna pandrathu? So now the Ishvara
causal universe, the Ishvara, called Avyakrita Ishvara. Ishvara is not visible. Ishvara is not visible to our eyes. Engyo irkaran solrom. Vaikuntham, Kailasam, somewhere Ishvara is there. But he is not visible. So therefore, Avyakrita means unmanifest Ishvara. What Amadharmaraja says? Unmanifest Avyakrita Ishvara is, that is called causal universe. Or causal matter. Universe is nothing but matter. No? Causal matter is also nothing but Atma. Avyakrita Ishvara, the causal matter. Hiranyagarbha, the subtle matter. Virat, the gross matter. None of them are separate from the Atma Swarupam. Then what you are seeing is just Nama Rupa, which is coming and going, changing. Savikaram, Nama Rupa you are seeing, that is not the content. That is only container. But Nama Rupa belong to whom? To this body only. Container. You want container or content? That content எடுத்துட்டப்ப container தூக்கி போடணும். ட்ரெயின்ல அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க காஃபி டீ எல்லாம். Some people bring that also. அந்த நார்த் இந்தியா பக்கம் போன காசியில they give milk, curd, everything in the potல, clay pot. எங்க the South Indians, we people, we love to bring that chatti. Generally, we have to throw it. அதுதான் லக்கேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கு நார்த் இந்தியா போய்னா என்னென்ன எல்லாம் சட்டிக்கு சட்டியில் இருக்கு. கல்லெல்லாம் கூட கொண்டு வருவான். வெறும் ஒரு பேக் தூக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அந்த ஹரித்வார ரிஷிகேஷனில் போய் எல்லாம் நைஸ் பெபிள்ஸ் மாதிரி அதெல்லாம் கொண்டு வருவான். ஏற்கனவே இது ஒரு கல், இன்னொரு கல் நமக்கு தேவை. சரி. ஸோ ஈவன் the people who are doing upasana, virat upasana also, what they are worshipping really speaking? Content Atma alone. There is no separate universe. Universe in 3 levels. Karana, Sukshma and Sthula. Ellame peru da, namam da, name da. Really speaking, Atma only. அப்படியா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? If you have sufficient qualifications, you can grasp. That is easy. பாபம் அவர் அது கூட சொல்லி வச்சுட்டாரு யமதர்மராஜா. People are having extrovertedness. Second topic. So, Sarvatma Bhava, and what is the corollary here? Karanam, Sukshvam, Sthulam, Ellame, everything is matter, whole matter is nothing but Atma only, there is no second thing. That means what? There is only one consciousness. There is only one consciousness, there is no matter also, there is only Advaitam, Brahman only. My Nama Rupa is also false. When my Nama Rupa is false, what about my mother-in-law Nama Rupa? False or real? There are some people, no, they falsify their name and form. And they cannot falsify that person who is troubling us. Their name and form falsify பண்ண ப்ராப்ளமே இருக்காது. சமத்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம நேம் ஃபார்ம் நல்லா ஃபால்சிஃபை பண்ணிட்டு அவனுக்கு மாத்திரம் ரியாலிட்டி கொடுத்துட்டே இருப்போம். தட்ஸ் a very lot of triggering in the mind problem. One thing or other, ஏதோ ஒன்று பிடிச்சின்னு நம்ம அதுக்கு சத்தியத்துவம் கொடுப்போம். Even we do not know that we are giving satyatvam to that, because of that only I am getting this mental pain ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ நமக்கு தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம we are suffering. Therefore, Yamadharmaraja is going to talk about sadhanas. Second topic, what his disciplines he gives,
பராஞ்சிகானி வெத்ருண ஸ்வயம்பூஹு பராங் பஷ்யதி ந அந்தராத்மன். ஏன் பார்க்க முடியல? இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஆத்மாவை ஏன் பார்க்க முடியறது இல்லை? இந்த பொய்யான இந்த பேரு ஒரு ரூபத்துக்கு ஏன் சத்தியத்துவம் கொடுக்கறோம்? என்ன, அவர் சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரோவர்டட். தட் இஸ் our sense organs made in such a manner to go always outwards, created by Brahmaji, Swayambhu. Brahma avare create panni vechitar. This is natural nature of these sense organs. Nature of sense organs. So ye vivekaha kaschid dhiraha pratyagatmanam aikshad. A dhiraha viveki, a person who is having vairagyam towards this dosha trayam. Prapanchanlo dosham ella paatati dosha darshanam irukkanum. This has got limitation, it has got dissatisfaction, it has got bondage, it makes me slave, it keeps me always under worry, sorrow. Idu dosham therinja, idi called, and I am away from that world. Then I can become introvert. Pratyagatmanam aikshat. Avritta chakshuhu anartham. The first mantra, avritta chakshuhu. He become introverted, insight. Avritta chakshuhu. Kaschid dhiraha. The extrovertedness of the mind, which is natural, you have to fight with it and introvert the sense organs. A toughest task. Toughest task. It is like swimming against the stream. என்ன, அவனுடைய நேச்சர் வெளியில போறது. நான் என்ன பண்றேன்? உள்ள கொண்டு வரேன். அதுக்குதான் உள்ள நோக்கி பாரு, உள்ள நோக்கி பாரு அவங்களெல்லாம் சொல்லுவான். இல்லை, உள்ள நோக்கி பார்க்கறது என்னன்னா, பார்க்க முடியாது. Never allow your sense organs extrovert too much. அதுதான் அர்த்தம். அதனால கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணு, கொஞ்ச நேரம் ஜபம் பண்ணு, கொஞ்ச நேரம் தனியா இருந்து மனசின் அப்படியே பகவான் மேல. You have to think all these things they prescribe. That's why to become introvert you have to fight with the natural extrovertedness. Natural extrovertedness, which is natural, spontaneous, easy. Water flowing downwards is easy. Nature. Water pumping up, you require current, motor, everything. This is called a motor and matter. Now class la enna pandrona, motor machine pumping the water up. Adu madri panni paakarom, try panni paakarom. Not impossible, but difficult. Even though it is difficult, it is possible. So we have to turn from materialistic objects to Atma Swarupam. அப்படின்னு சொல்லி சப்ரெஷன் பண்ணக்கூடாது. சுவாமினி கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்க, அது பார்க்கக்கூடாது, இது பார்க்கக்கூடாது, அது சாப்பிடக்கூடாது, இது சாப்பிடக்கூடாது, அது பேசக்கூடாது, இது பேசக்கூடாது என்ன சொல்லிட்டா சுவாமினி சொல்லி. Some people, they make no more intense. Forcefully they withdraw, suppose. Suppressing them. Forcefully withdrawing. Suppression is more dangerous than enjoying. So therefore, Viveka Buddhya, moderately, legitimately keep them to your basic needs, and with Vairagya and Viveka, you tell them, enough amma, நீங்க எனக்கு தொந்தர கொடுக்காதே என்று சொல்லி விடு. என்ன இதை இன்டெலிஜென்ட்டா விடணும். இந்த சப்ரெஷன் பண்ணி ஃபோர்ஸா பண்றது கூட நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுவான். நமக்கு அறியாமலே ஏதோ தப்பு பண்றோம், இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, எதுவான்னு சொல்லி we force ourselves, withdraw ourselves. That force will come in a double force you enjoy later. That is why once you stop any habit forcefully, you take the same habit in double force. அப்படி பண்ணிடுவோம். ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாது, லட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாப்பிடாம இருந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம், அதுக்கப்புறம் டெய்லி லட்டு சாப்பிடுவான்.
I used to tell in my yoga classes, coffee சாப்பிடக்கூடாது, டீ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே Swamini said, therefore we stop. அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவா தெரியுமா? They don't touch the coffee. அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். We are following the principles of Swamini, we are following the disciplines. எல்லாமே எனி டிசிப்ளின். டிவி பார்க்காமல் இருக்கிறது, சினிமாவுக்கு போகாமல் இருக்கிறது, நியூஸ் பேப்பர் என்ன மேக்சின்ஸ் எல்லாம் படிக்காமல் இருக்கிறது, பிகினிங்ல நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பைத்தியமே பிடிச்சிடும். பிடிச்சிட்டு டெய்லி 5 வாட்டி காஃபி சாப்பிடுவான், எவ்ரி மேக்சின் படிப்பான், எவ்ரி சினிமா பார்ப்பான், எவ்ரி சீரியல் பார்ப்பான். என்ன அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிடணும். வாட் எவர் ஹேஸ் ஸ்டாப்டு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு வாட்டி எடிக்ட் ஆயிடுவான். அவ்வளவுதான். என்ன எங்க இருக்க? எங்கேயோ இருக்கேன் நான் கீழே. அதுதான் நாரதா. இட் ஹேப்பன் டு நாரதா. நாட் டு டாக் ஆஃப் ஆர்டினரி பீப்புள். நாரதா தாட் ஐ வாஸ் ஐ கிரேட் பக்தான்னா. என்ன கிரேட் பக்தான்னா பாவம் மனசு எங்கெங்கோ போயிட்டு இருக்கு அவருக்கு. அது மாதிரி இட் ஹேப்பன்ஸ் டு கிரேட் பீப்புள் ஆல்சோ. வாட் டு டாக் ஆஃப் ஆர்டினரி பர்சன். யமதர்மராஜா சேஸ், but if you work with viveka and vairagya, what will happen? Amrutatvam prapnoti. By knowing this, the value of channelizing the sense organs and the mind, antahkaranam, into right direction with viveka, moderately, legitimately, you use the sense objects and say no to them after some time, then you will get amrutatvam, immortality. Then one should, to get immortality, one should turn inwards. If I have that commitment, I know my goal is moksha. For that moksha, I have to keep these sense organs in disciplined manner. Therefore, I keep them in proper condition. They should not make me slave. I should not become enslaved to those pleasures. Then I'll get jnanam. Therefore, then he gives the third topic. Sadhana, chatushtaya sampatti, idellame sadhanas. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಕ್ಷಮ, ದಮ, ಉಪರಮ, ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಂ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಿಂದ என்ன ಫಲಮನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಫಲಂ. ಶೋಕ ಅಭಾವ. Unintelligent people go behind the sense pleasures. Throughout life they waste their life. But intelligent person work for this. Dhiraha na shochati. Shoka bhavaha matva dhiraha na shochati. Fourth mantra he says, Mahantam vibhumatvanam matva, having known. So avvala kashtapattittu koncham you have disciplined your sense organs anna evvala phalam kudukanum Bhagavan. So he gives the phalam. Shoka bhavaha means free from sorrow. First phalam. Then second phalam is free from insecurity. Lack of money, we think lack of money is the cause for insecurity. But some people are, in spite of money, they are insecure. Some people are, because of money, they are insecure. பார்த்துட்டு இருக்கோமா இல்லையா உலகத்தில்? முன்னாடி எல்லாம் பணம் இல்லைன்னு இன்செக்யூரிட்டி நினைச்சேன். இப்போ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பணம் ஐ ஆம் இன்செக்யூர். ரியலி ஸ்பீக்கிங், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரிச்னஸ் ஓன்லி ஐ ஆம் இன்செக்யூர். Depending on the mind, nature of the mind, internal condition of the mind. Now he concludes that first valli, insecurity is because of ignorance. He says, security is because of knowledge. Therefore, get knowledge. And the 2:111 also very important mantra. Manasaivedamaptavyam neha nanasti kinchana. So,
Through the mind alone one can know this Atma. Angushta matra purushaha. The thumb size Atma is in Hridayam. Madhya Atmani tishtati. Therefore, transcend the mind. Don't stop the mind. Day before yesterday, I got a phone call. He's asking, my phone call student. He's student by phone. The phone lone patient not in Madras. He's out of city. He says, then if mind is gone thinking, I cannot know Atma. Therefore, can I stop the mind? Why you have to stop the mind? You cannot stop the mind. So many people have this notion. On the other hand, Yamadharmaraja says, through the mind alone you can know. Through the mind alone you can know how this mind allows me to know. Through the mind you know, and you know that you are beyond the mind. You falsify the mind, amani bhava. இந்த மாண்டூக்கிய லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா அமனி பாவா, இந்த மனசு இது கரெக்ட் பண்ண முடியாது, ருபெக்ஸ் டியூப் மாதிரி இது அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். அசல் இந்த மனசே பொய் தான். தட் இஸ் கால்ட் டிரான்செண்டிங் த மைண்ட். திஸ் இஸ் பாசிபிள் ஓன்லி பை கெட்டிங் நாலெட்ஜ். அந்த மனசை யூஸ் பண்ணி அந்த மனசு மூலமாகவே ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, மனசா ரொம்ப நன்றி சொல்லிட்டு வீடு, இனிமேல் எனக்கு தொந்தரவு பண்ண முடியாது உன்னை மூலமா பட்டினதெல்லாம் போதும், நிறைய வருஷம் ஜென்மாஸ் ஐ எம் ஸ்ட்ரகிளிங் வித் யூ, ஐ தேங்க் யூ, யூ ஹவ் ஹெல்ப்டு மீ லாட்னு சொல்லி வீடு. அதுதான் டிரான்செண்டிங் மைண்ட். இதெல்லாம் விட்டுட்டு டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். டிரான்செண்டிங்னா இதுதான் டிரான்செண்டிங். தெர் இஸ் நோ அதர் டிரான்செண்டிங். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, நவ் கம் டு செகண்ட் வள்ளி. Suppose if I do not know, we will perish like yathodakam durge pristam. Just as a water falls on the mountains and dry away in the sand, like that this person's life is also waste otherwise. If he do not know how to control the sense organs, becoming introvert and studying scriptures and getting knowledge, if he wastes his time and energy here, succumb to the weaknesses, that person life will go waste. Parvateshu vidhavati. எப்படியோ அந்த water is useless. What falls in the mountains and flow and dry up. அது மாதிரி கூட நம்ம லைஃப் கூட. Okay. Now in the second valley, Atma Jnanam, again Atma Jnana Phalam, Atma Jnana. So Atma Jnanam and Atma Jnana Phalam is highlighted. Again, Yamadharmaraja reveal Jivatma Paramatma Aikyam. Puram Ekadashadvaram Ajasyavakra Chetasaha. There is only one consciousness, because many logicians, other philosophers, Nyaya, Vaisheshika, Advaita, Visishta Advaita, all people say each body is having one Atma. So each Atma is limiting the other Atma. If there are many Atmas, irukatame Swamini, adi kuda nalladhu thane. Edhukku sanda potukkanum, ore Atma ani tani Atma irukkalamo illana. If there is another Atma, one Atma limits the other. Appo small ant Atma is small Atma, the elephant Atma paar naan evlo perusu ani sollidum. Thirupi complex. Superiority, inferiority, complex. Atma and the level of koda induku complex. So Shastra never accept different Atmas. Atma is only one. Atma appears as matter. Our consciousness is a intangible, appear as a tangible. Tangible and visible. Solid. This is solid. 70 kgs, 70 இல்ல okay, 70 kgs or 60 kgs, 70 kgs இருந்தா கிளாஸுக்கே வர முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கூட ஏற முடியாது எனக்கு. ஓகே,
So this is tangible, gross body. But Atma is not tangible. So conscious Atma, the consciousness is intangible, available in the tangible body. Eppadi theriyum anna. Appadida theriyum. The matter, no, jadam, but it is sentient. Because of me, it is sentient. Just as the waker enter into dream and frightened, dream tiger paathe, yaru wakere da. Adhe maadhiri consciousness also in the vadamula entry ahi paapam taking temporary name, form temporarily. Just as the waker becomes the dreamer, similarly this Atma appears as matter, like matter, but not matter. Vayur yathaiko bhuvanam pravishtaha rupam rupam pratirupo bhabuva. Agnihi yatha, it enters in the house. Once the Agni is burning the door, suppose, the Agni gets what form? Shape, door form it gets. But really speaking, Agni ki form kadiyadu. Water, if you fill up in the balloon, it gets a balloon shape. Bucket lana bucket shape. Adhe madre in the Atma, medium is required. RM1, RM2, RM3. Reflected medium 1, reflected medium 2, reflected medium 3. Causal, subtle and gross. So medium irundha udane enna vandidum? Reflection vandidum. When there is a mirror, what will fall? Reflection will fall, sun reflection. Similarly, once the body is there, gross body, medium, subtle body is there, causal body is there, medium falls. RC1, RC2, RC3. Total level, all RMs put together, RM4 total, RM5 total, RM6 total. Total RM5, 4, total RM5, total RM6. Appo RC4, RC5, RC6. Enna idella? Confusion aayirukko? உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் చెప్పి நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. யூ ஆர் ஆல் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ. ஸோ ஆர்சி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஃபார்ம்ஸ் இன் எ மீடியம். அப்போ இந்த கான்ஷியஸ்னஸுக்கு வியக்தமாகிறதுக்கு மீடியம் வேணும். தட்ஸ் வாட் யமதர்மராஜா ரிவீல்ட். வாயுர் யதைகோ புவனம் பிரவிஷ்டः ரூபம் ரூபம் பிரதிரூபோ பபூவ. அதான். Then in the 9th mantra he said, Agnir yathaiko bhuvanam pravishtaha rupam rupam pratirupo babhuva ekastatha sarva bhutantaratma. ஒரே ஆத்மா தான் எல்லா பாடிஸ்லும் இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதே 10th ஸ்லோகால வாயுர் யதைகோ புவனம் பிரவிஷ்டः 10th ஸ்லோகா. So suryo yatha sarva lokasya chakshuhu. Atma in this surya prakasha and atma compared. How consciousness is like a sunlight, Surya Prakasha. Sunlight means Surya Prakasha. Sunlight also pervades, consciousness also pervades. Sunlight is also formless, consciousness is also formless. And sunlight also illumines, consciousness also illumines. न लिप्यते बाह्य दोषैः दुःखेन. Consciousness, sunlight is not untainted by anything. Consciousness is also not untainted. Is not tainted by, not untainted, not tainted by. Our consciousness is untainted, not touched by anything. It will never become impure. Can sunlight will become impure? Never. Similarly, consciousness also, even the impurities of the body, impurities of the mind, all this will not touch the Atma. Ever pure, Niranjanaha Atma. That is the meaning.
So medium is required. Ekovashi sarva bhutantaratma ekam rupam bahudayah karoti. Oru rupame many forms. Oru rupathilo different appearing. Appa, ipo enna varano? When I am seeing all of them, all other colleagues, all other students, when I am seeing everyone, how I should feel? I am seeing myself in that form, in this form. I am seeing myself in this form. I am seeing myself in scorpion. I am seeing myself in reptile. I am seeing myself, Swamini, idella solladunga night dream loye vandudum. Bhayapadadunga. I am seeing myself in every being. Then, what is the phalam? Jnana phalam is in two ways. One is shashvata shantihi. Nityo nityanam chetanas chetananam. Aidi Atma is nityaha, eternal. 13th mantra. It's very, very important mantra. All are important. Adinala mantra important kudukka poradilla. Ellame daily padikka vendiyadha. Shashvata sukha prapti is the phalam. Another important mantra is natatra suryo bhati na chandra tarakam nema vidyuto bhanti kutoyam agni. All these stars, luminaries cannot illumine the Atma. On the other hand, Atma is illumining them. Atma giving existence to them. Atma is alone, is the sustainer of all the luminaries. Shashvata sukham and Shashvata shanti. He gives two benefits. In the 12th mantra he has given the benefits. Say, Tesham sukham shashvatam na itaresham. Those who are not studying Kathopanishad, avangalukku varadu shanti. Those who are attending Kathopanishad Bhagavad Gita only will get shanti, peace. Avangaluடைய shanti ella pieces. Your shanti is permanent. What happened to the jiva if he is not getting moksha? Supposing puriyala nenachukongale, enna aguna punarapi jananam punarapi maranam. Again entering into another body. Varatume Swamini enna appadi illa the palm padam madri snake ladder madri keela irangaradhukku kuda chances undu. You can become a amphibian. Like jalacharam, water, they are living, aquatic creatures. Many people don't accept this. என்ன சுவாமினி, இப்போ ஹியூமன் பர்த்தில் இருந்து திருப்பி கீழே எப்படி போக முடியும்? இன்னும் மேலே தானே போகணும். எங்கே மேலே போகணும்னா மேலே போகணும்னு சொல்லலை சாஸ்திரம்ல. தே கம்பேர் திஸ் தசாவதாரம். தசாவதாரம் எப்படின்னா மத்ஸ்யா, கூர்மா, வராஹா, நிருசிம்ஹா, நரசிம்ஹா, வாமனா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா? ஃபிஷ், aquatic creature. Then tortoise, கூர்மா, amphibian, வாட்டர்லும் இருக்கும் பூமி மேலே இருக்கும். பார்த்தாடா சுவாமினி எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இவல்யூஷன். அப்புறம் நரசிம்மா, ஹாஃப் பாடி ஹாஃப் அனிமல், கரெக்டாக இருக்கு. அப்புறம் வாமனா, குட்டி ஹியூமன் பாடி. தென் பரசுராமா, பலராமா. அப்படி தானே வரணும் இவல்யூஷனில். அந்த தசாவதாரனை கம்பேர் பண்ணுவான் நிறைய பேர். பண்ணி எனிஹோ ஹியூமன் லைஃப் வந்தாச்சு, இனிமேல கீழே போக மாட்டோம் நம்ம అని நினைப்பான். அப்படி கிடையாது. யதா கர்ம யதாஸ்ருதம் சொல்லிட்டாரு யமதர்மராஜா. இஸ் டெல்லிங் கத் வித்யானியாம் கிமு பாதி விபாதி வா. ஹி கம்ப்ளீட்ஸ் யோனிமன்யே பிரபத்யந்தே யதா யோனிமன்யே பிரபத்யந்தே சரீரஸ்தாய தேகினஹ ஸ்தானுமன்யேனு சஞ்சந்தி யதா கர்ம யதாஸ்ருதம். எந்தெந்த கர்மா இருக்க சஞ்சிதன்லோ அந்த ஜென்மா தான் வரப்போகிறது. தெர் இஸ் நோ கேரண்டி. Therefore, very important point is that some systems of philosophy follow that evolution method, but Shastra never accept that.
Next Valli, we have to see third Valli. Then how to prove this Atman? We may get a doubt. How to prove this Atma? Irukka illaya Swamini kantikana theriyadanu solra irukka illaya இவளா கேட்டுட்டு கட்டோபனிஷத்தெல்லாம் முடிச்சு சம்மரிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா சுவாமினி ஆத்மா இருக்கா? Shastra says, that's why natatra suryo bhati. Natatra suryo bhati mantra proves that Atma need not be proved. It is the prover of everything. The prover of everything need not be proved. Nane Atma, I the consciousness is Atma who is beyond the body-mind complex. Therefore, I need not be proved by anything. Therefore, that's why I never ask anybody, am I there or not? Konjam paati sollu. Anu kekrama? We never ask. I never doubt myself. I can doubt anything in the world, but I can never doubt myself. Means what? Atma. The prover can not be proved, need not be proved. Suppose the prover also proved. What is the tragedy? The prover is the subject. If he is also proved, suppose, imagine pannungo. Suppose the subject is also proved, proved will come under what? Object. Appo enna eduthu? Subject will become object. Appo who will be the prover? Another prover you require. Sorry, avanu prove pannitaane, avanu object aita. Avarku enna prover enna? Anavastha dosham. So, a prover need not be proved, cannot be proved. Subject can never become the object. Object is object, subject is the subject. In the third Valli, Yamadharmaraja says, Atma Jnanam, in the very briefly, Urdhvamulo va Shakha. And the mantra, the Atma is the Upadana Karanam, Nimitta Karanam. And finally conclude, Abhinna Nimitta Upadana Karanam, Vivarta Karanam. As though cause, as though material cause, as though intelligent cause, but not really, but apparently. But on this only, Tasmin Loka Shrita Sarve. Atma is the root of the whole universe tree. The whole ulagam வந்து tree compare பண்ணி இந்த ட்ரீக்கு ஒரு root என்னன்னா Brahman. Without root, tree cannot exist. Similarly, without the Brahman root, the whole world cannot exist. The whole world cannot exist. Can I exist? Yeah, you are in the whole world. Illiyo? Whole world cannot exist in an artha. I am also part of the world. That means I am also sustained by what? Brahman only. First I have to understand that as a Sushma Shariram, Sthula Shariram, sustained by root Brahman. So I am that Brahman. Even that Brahman cholokoda, I am Brahman. I am Brahman illa. கொஞ்சம் லைட்டை போட்ட பிரம்ம ஆயிடும். நிஜமாவே பிரம்ம மாதிரி இருக்க சுவாமினி. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்ம மாதிரி தான் இருக்கும், அப்புறம் பிரம்மன் ஆயிடும். ஓகே. ஆத்மா, this is based on the shloka, whole 15th chapter of Bhagavad Gita. We are going to see that. Now the second topic in this third Valli is Jnana Sadhanani. What Yamadharmaraja says, first respect your body. Don't be complacent. Don't ignore your body. Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. Respect your body, your life, then alone you work for higher goal. Then second sadhanam is samadhanam. Chitta samadhanam, ekagrata. Indriyanam prathak bhavam. So, chitta ekagrata. Then ashtanga yoga. Shraddha, validity in the scriptures, without which spiritual pursuit is not possible. So validity towards your life,
then your goal and disciplines all are important. Swamini, நீங்க சொன்னா புரியாமல் இருக்குமா? இதெல்லாம் கதை. அது சரி, பட் யூ ஹேவ் டு fill up the blank, எல்லாமே குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும், பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை ஏற முடியாது. இன்னும் 4-5 உபனிஷத்தில் படிக்கணும். You have to take care of the body, sense organs. அதனால அஷ்டாங்க யோகா. Then third sadhanam, the third topic is ஞான பலம், சர்வ காம நாசஹா. So he has given that how to control atmanam rathinam vidhi sariram rathamevatu also. We saw in the first chapter that we have to bring here. How to take care of your body like a chariot. Indriyams, how to control. Maraka kudadu ellame. Okay. Sarva kama nashaha. All the binding desires will go away. That is the first phalam. Second phalam is amrutatva praptihi, attainment of immortality. Third phalam is either if you do Nachiketa Agni or some rituals, upasana, you will get Krama Mukti. Or if you attend regularly Kathopanishad class, what do you get? Enna Mukti? Sadhyo Mukti. Enna Gati Venu, Krishna Gati Venuma, Shukla Gati Venuma, Agati Venuma, Adho Gati Venuma. Naal Gati Cholirko. மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருந்தா ஸ்வர்க்கம் என்ன கதி? கிருஷ்ண கதி. உபாசனா பண்ண சுக்ல கதி, பிரம்மலோகா, அங்கே போய் படிக்கலாம். எதுவே பண்ணலான்னு அதோ கதி கீழே. இது 3 வேண்டாம் சுவாமினி, எனக்கு அகதி, நான் இந்த 3 கத்திலே வேண்டாம். சத்யோ முக்தி, ஹியர் நவ், சத்யா இங்கேயே இப்போவே கிளாஸ்லேயே எனக்கு முக்தி கொடுங்கோன்னா. என்ன கொடுக்கறதுக்கு இது என்ன பிரசாத மாதிரி விபூதிக்கு கல்கண்ட மாதிரி கொடுக்க முடியுமா என்ன? சிஸ்டமேட்டிக் கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டடி ஆஃப் வேதாந்திக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் under a competent alive acharya for a length of time alone gives amrutatvam. Naiva vachana manasa praptum shakyaha. A weak mind person cannot know just by learning, chanting, doing all these things won't work. Whoever says Atma is there, astit yevopa labdhavyaha. Atma irka nu solli Atma asmi nu sollanum. ஆத்மா இருக்குன்னு நம்பு ஃபர்ஸ்ட். அந்த நம்பிக்கை ட்ரூத்தா ஆகணும், கன்விக்ஷன் ஆகணும். ஆத்மா இல்ல, ஆத்மா நானேதா அஸ்மி. அதுதான் கதம் தது உபலபியதேன்னு சொன்ன அஸ்தித்யேவோபலப்தவ்யா தத்வபாவேன ச உபயோஹோ. அஸ்தித்யேவ உபலப்தவ்யா தத்வபாவஹ பிரசீததி. So that person get more immortality here now itself, or you get a krama mukti, not posthumous, not for you. You are all jivan muktas. That is not a posthumous affair, it is a here now itself. With this, Yamadharmaraja concludes the teaching of Atma Vidya or Brahma Vidya to Nachiketas. So Nachiketa attained moksha, Atma Jnanam by the great teacher Yamadharmaraja. He has learned the whole Vidya. So with this I conclude Kathopanishad, and with this teaching I hope all of you also attain Jivan Mukti. No doubt in that. Okay. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha.
Harihi Om.